Так. Добрий день, друзі. Раді вас бачити на нашому заході. Добрий день. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Вітаю. Добрий день. Вітаю. Мгм. У мене Ми добрий про- ранок. Ми продовжуємо наше Доброго дня. навчання. День. Сьогодні з нами буде наш давній друг Кнут Андерсен. So, good afternoon to everyone, and we continue our study. And today we have as a speaker our good friend Knud Андерсен. Він буде у нас холодної північної картини. Якщо буде його люб'язність, він навіть покаже пейзаж зі снігом за вікном, який в нього є. So he is speaking to us from a very northern and cold country. And if he would be so kind, he even can share with us his snowy landscape. I will. It's about 20 degrees below zero today, У них сьогодні мінус 20, so it's quite cold. так що це так досить холодно. Nice weather for skiing during the weekend. Досить хороша погода, щоб на вихідних покататись на лижах. And there have been quite a few periods this winter in Norway been cold for quite a long time now. Ну і, в принципі, у нас вже так холодно досить тривалий час. Мгм. Так, Кнут у нас, напевно, робить трансляцію з університету. Кнут працює в університеті в Акерхус, ще в декількох підрозділах цього університету. So Knut is speaking straight from the Akershus University. So he works there as a lecturer and he works in several departments of Akershus University. А ми багато не будемо про Кнута розповідати, бо більшість інформації ви знаєте, лише нагадаємо, що він є одним з провідних спеціалістів в Європі та й, напевно, у світі по роботі з втратою. And we will not talk a lot about Knut because all of you know him quite very well, but I will just remind you that he is one of the main specialists in Europe and probably in the whole world, one of the main specialists in work with loss. І ще, напевно, додати, що Кнут дуже багато років допомагає Україні, і це не 5 років, а це добрий десяток років. And also I think that it would be good to note that Knut helps Ukraine for many years, and it's not just for 5 years, it's about 10 years as he have been helping us. Так, з перекладом нам сьогодні буде допомагати Ольга. And Olga will help us today with translation. А у нас буде декілька таких вебінарів, і ми будемо робити запис. So we will have several webinars like this, and also we will record them. Сподіваюся, що запис буде вам також доступним. And I hope that you will have access to this record. Угу. Ну і, звісно ж, потім ми плануємо також, і, можливо, попрохаємо Кнута провести супервізію по цій темі, якщо у вас виникнуть певні додаткові питання, ну і, напевно, що більше певні кейси для розгляду. And also, if you will need and if you would like, and I think that we can ask Knut to make a supervision about these issues. And mostly, I think that if you will have strict cases to present, so we can make supervision about several cases. Тема сьогоднішньої зустрічі, ми розуміємо, що вона дуже актуальна як і в контексті посттравматичного стресового розладу, так і депресивних розладів. And today's topic is really actual also in context of both of depressive disorders and in context of PTSD. І дуже добре, коли ми розуміємо причину суїцидальних думок, суїцидальної поведінки людини і, відповідно, знаємо, що з цим робити, чи, по крайній мірі, куди перенаправити. And it's really good if we understand the reason for suicidal thoughts and ideations, and it's really good when we know what to do, how to deal with it, or at least whom can we send this person to. Я впевнений, що сьогоднішній вебінар буде дуже цікавим і корисним для вас. And I'm sure that today's webinar would be really interesting and useful for you. І гарного навчання нам. So have a nice day, have a nice study for all of us. Юля.
Дякую, Володимир. Дякую, Кнут, дякую, Ольга. Хочу вкотре подякувати Кнуту за те, що зголосився провести це навчання. І це навчання проводиться не вперше, але ж кожен раз воно набуває нових і нових фактів, тому що Кнут є не тільки викладачем. Я, напевно, буду зупинятися на даваючи Ользі перевести. Дякую. So, thank you, Knut. Thank you, Olga. Thank you, Volodymyr. And thank you very much once again, Knut, for agreeing to provide us studying. And even though it is not the first time we have the studying, but each time we have a bunch of new facts because Knut is not only the lecturer. Знаєте, це таке особливе везіння в тому, що ми знаємо дуже багато прикладів гарних викладачів, але ж такий практичний досвід, який є у Кнута, є далеко не у всіх. Тому я вам пропоную запитувати саме про приклади діяльності, тому що Кнут проводить регулярно виїзні групи для підлітків, для молоді, і це таке, знаєте, занурення в роботу саме з цією темою. Тому я вам так передбачаю багато цікавого досвіду, багато цікавої інформації і бажаю плідного навчання. Дякую всім за цікавість. So we are really lucky to have Knut because he has not only the great theoretical aspects and didactic base, but also great practical experience. And it's quite rarely when the lecturer has such a wide and long-lasting practical experience. So I'm encouraging you to ask him questions and to ask him for case examples from his own practice, because Knut is not only working theoretically, he also provides regularly outside groups for adolescents, for youth, and so he's deeply involved in this issue. He's deeply involved really in practical aspects of this issue. So I wish you all to have a good experience today and to have a good study. Thank you. Are we ready to start? Or we are already doing some jobs? And thank you for being a part of your life for a couple of hours. Ну що ж, думаю, можна починати, але ми по факту вже почали. І дуже вам дякую. Дякую за те, що ми будемо частиною життя один одного на кілька годин. I see some faces I've seen before. Я тут вже бачу знайомі обличчя, тих, кого я вже бачив. But I'm not very good remembering faces. So, but there are some of you, I'm sure, that I've met before. Але в мене не дуже хороша пам'ять на обличчя, тому лише про декого з вас я впевнений, що ми вже бачились. And I miss being together with you physically. І я дуже сумую, що не можу бути з вами присутній фізично. I'm really sorry for the struggles and the situation you are in the midst of. І мені дійсно дуже шкода, що ви зараз знаходитесь в тій ситуації боротьби, де ви зараз знаходитесь. And in periods, it might be easy to think that I'm giving up and I will do something else. Being a therapist or meeting people who have a difficult time is too overwhelming these days. Я думаю, що знаходячись в таких обставинах та ще й паралельно з цим зустрічатися з людьми, які потребують вашої допомоги, і обирати між тим, що саме робити, це може бути досить приголомшливо для вас ці дні. But I would like you to know that people from all over Europe are supporting you. We are standing behind you and we are crying out as loud as possible. Keep up the good work. Але просто знайте, що люди по всій Європі стоять разом з вами, ми всі вас підтримуємо, і ми просто всі хором кричимо, що продовжуйте робити свою чудову роботу. I really think that we can do differences in people's lives, even though our own situations might be difficult. І я щиро вірю, що ви все одно можете створювати різницю в життях людей, незважаючи на те, що навіть і самі ви знаходитесь в складних життєвих обставинах.
So try to take care. That's another webinar that Vladimir can teach you about. Тому, будь ласка, турбуйтесь про себе і як краще це робити, це у нас буде на іншому вебінарі, а Володимир вам про це розкаже далі. And do whatever you can to support people and that you meet on your way. І також робіть все можливе, щоб підтримати людей, яких ви зустрічаєте на своєму життєвому шляху. Today we will work with a specific part of bereavement support, and we will have our glasses on and look at bereavement support through the eyes of those who experience suicide. І сьогодні у нас буде досить така особлива тема. Ми поговоримо про підтримку людей, які переживають важку втрату, і ми подивимось на це з іншого боку, будемо дивитись на цю проблему крізь призму тих, хто переживає втрату близького внаслідок суїциду. And the background for this is a booklet that we wrote at the hospital where I'm working a few years ago. І основою для цього вебінара послужила книга, в принципі, підручник, який я написав кілька років тому в своїй клініці. We saw that there were specific needs and specific challenges for people who have experienced death and were grieving because of suicide. Тому що ми побачили, що люди, які переживають втрату, які знаходяться в стані горювання внаслідок втрати когось з близьких саме внаслідок суїциду, вони мають певні особливі потреби в підтримці. And in my 20 years practice as a therapist, I am more and more being aware of specific needs that we need to cover for this group of people. І за свою 20-річну практику я все більше і більше впевнювався, що саме оця група людей, так, вона потребує певних особливих підходів. And today I think that we will work until 3 o'clock Ukrainian time, take 15 minutes break and then go on. So it will be 2 hours altogether before we finish up today. І сьогодні, я думаю, що так, ми будемо працювати. Ми до 3-ї будемо працювати, потім зробимо 15-хвилинну перерву і потім попрацюємо так, щоб в сумі наш вебінар мав 2 години. So we'll take 15 minutes break about in 45 minutes. Тобто у нас буде 15-хвилинна перерва, ну і потім ще 45 хвилин вебінар. We will also use breakout rooms in the second part of the meeting where we are going to discuss some questions among your colleagues. І також в другій частині нашої зустрічі ми будемо працювати у веб-кімнатах, і ви між собою обговорите деякі питання. And we have decided to have 4 different webinars where we focus on bereavement support after suicide. І ми вирішили провести 4 різних вебінари, які будуть стосуватися людей, які переживають важку втрату внаслідок суїциду. Will endure for 2 hours, and the next one, the 1st of March, we will dive more closely into the methods that we use in the booklet that I showed you, and more practically how we work with grief and grief challenges. І наступний наш вебінар буде в березні, і там вже ми глибше зануримося, власне, в методи, які описані в буклеті, який я вам показував, і більш практично поговоримо про горювання та виклики, які воно кидає. And then the 15th of March, we will look at guilt and shame. That's a very common challenge for people who have experienced suicide. Далі, наступний вебінар буде 15 березня, там ми поговоримо про провину та сором, і це такі почуття, які досить часто супроводжують людину, яка вчинила самогубство. And then when we meet 22nd of March, we will have more specific view on meeting young people and adolescents regarding suicide. Наступний вебінар буде 21 березня, і там ми більше поговоримо про молодь, про підлітків та молодь, про те, що штовхає їх на самогубство. And we will also have a further look about bereavement support groups specifically created for those who experience suicide on our last meeting. Також на останній зустрічі ми поговоримо про створення спеціальних груп підтримки, спрямованих саме на підтримку людей,
які намагалися зчинити суїцид. A few years ago, I had a group from Norway of my colleagues. We went to Kiev and we had a 3-day seminar where we physically met therapists and we talked about this theme and this issue. І кілька років тому, 3 роки тому, я приїжджав в Київ з Норвегії, і ми проводили такий семінар 3-денний, тобто це був вже фізичний семінар з фізичною присутністю. And it was even more clear for me that our background and the social environment we are a part of are quite different in Norway and in Ukraine. Але вже тоді я зрозумів, що наше оточення і соціальний бекграунд людей, він досить відрізняється між тим, що маєте ви і що є у нас в Норвегії. And also this issue about how much we talk about suicide. І також ще є один момент – це наскільки багато ми обговорюємо самогубство. In Norway, there have been quite a big change during last, I will say, 15 years, with opening up, and there are much more discussions and openness regarding suicide and suicide prevention in general. І в Норвегії сталися дуже такі значні зміни в цьому, я б сказав, мабуть, за останніх 15 років. Тобто ця тема стала більш відкритою, про неї стали набагато більше говорити. І взагалі дуже багато різних обговорень стало приділятися питанням самогубства та запобіганню самогубства. We are going to discuss this a bit closer today, and you can discuss with your colleagues what you think about the openness in Ukraine and also the openness amongst therapists talking and discussing about suicide and suicide prevention in general. На цьому питанні ми також сьогодні зупинимося трошки, і ви про це поговорите в веб-кімнатах, обговорите між собою стосовно те, наскільки в Україні є відкритим питання суїциду до обговорення і наскільки є відкритість до обговорення питання суїциду між колегами-терапевтами. And because I had quite many years where I'm working with bereavement support, I have met very many families and very many individuals who are heartbroken and disturbed, highly disturbed, because they have experienced suicide amongst someone in their close surroundings. І оскільки я вже дуже багато років працюю в сфері підтримки людей, які переживають важку втрату, тому я бачу дуже багато людей, дуже багато сімей, де до мене звертався хтось, чиє серце було розбите через те, що людина втратила когось близького, саме через те, що та людина вчинила самогубство. And today we will look at suicide in a more general perspective, and I will show you some theoretical ideas about what we think about why people commit suicide. Ну, а сьогодні ми так зупинимося більш на ширших, на загальних аспектах самогубства. Поговоримо трошки про теоретичні аспекти роботи з самогубством і про те, а чому люди вчиняють самогубство. So today we will look more at suicide in a general, on a general basis, and look more at the big picture regarding challenges with meeting people who have experienced suicide amongst someone they love. То сьогодні ми так поговоримо про загальні основи цього питання і також розглянемо широку картину цього питання, тобто обговоримо, які саме труднощі найчастіше штовхають людину на самогубство. And I don't know if you have seen this circle before. I'm sorry. I first have to say that it might be that some of the translation is not very good here. I had help from a machine and I was quite sure that everything was checked. So but it was, I hadn't checked with my other colleagues. So please forgive me about all the mistakes, if there are mistakes in this PowerPoint. Не знаю, чи ви бачили це коло до цього, це зображення, і ще хочу сказати, що вибачте мене наперед за те, що в презентації, в перекладі її можуть бути помилки, тому що я перекладав її машинним перекладом і не зміг проконсультуватися з іншими колегами стосовно правильності, тому якщо будете бачити якісь неточності в презентації, то вже вибачайте.
But we can launch ourselves in the midst of this circle, and we can look around, and we can look at suicide from different angles. Але так, сьогодні ми ніби з вами станемо в центр цього кола і будемо навколо себе оглядатися, щоб подивитися з усіх боків на питання суїциду саме зсередини і також на питання запобігання суїциду. We can look at suicide from a prevention perspective, where we do whatever we can to help people in the society not to commit suicide. І будемо постаратися подивитися зсередини на питання запобігання суїциду, тобто що може зробити суспільство для того, щоб спонукати людей не вчиняти самогубство. So that's more a general thing that we work with in the whole society. How can we prevent suicide? And there's done a lot of different things in Norway the last years regarding this question. Тобто будемо говорити про такі більш загальні речі, що можна робити на рівні всього суспільства для запобігання суїциду. І також поговоримо про те, що поговоримо про те, що було зроблено в Норвегії за останні роки, саме також з цієї сторони. Just to eager, Olga, the bridges have been secured, so people cannot climb over and jump down. Перш за все, у нас стали дуже такі безпечні мости, тобто сконструйовані таким чином, що люди не можуть просто перелізти через перила і стрибнути з мосту. There are new rules about the showers in the hotels, that you cannot make a knot around the showers because they are bent the wrong way, so the knot will fall off. Many small details have been done in Norway during the last years. Також у нас зараз є закон про нові конструкції душу в готелях, тобто сам душ, він зараз у нас виготовляється під певним кутом, таким кутом, що незручно на ньому зав'язати вузол, цей вузол буде весь час сповзати і не можна буде на ньому так міцно зачепити мотузку. Тобто дуже багато є таких ніби дрібних речей, але в цілому всі вони спрямовані на запобігання. But we can also turn a bit more and look at the suicide intervention perspective, where we as therapists might be in a situation where we might see that this is a critical situation, where our patients or people we are aware of are seriously thinking about committing suicide. І також з вами ще поговоримо на тему інтервенцій в процесі суїциду, тобто про ті моменти, коли ми, як терапевти, будемо потрібні для того, щоб саме надати допомогу людині, яка думає про самогубство або й робила спробу. Not long time ago, I was driving near some here where I live, and I passed a bridge, and I saw police. The police was there, and then I understood one of the girls, she had jumped on the other side of the bridge and was ready to jump. She was standing outside the bridge. От нещодавно я їхав машиною неподалік від місця, де я проживаю, і якраз проїжджав через міст і побачив, що там зібралась поліція, і я придивився і побачив, що там була дівчина, яка вже готова була стрибнути з мосту, тобто вона вже стояла на зовнішній частині моста. Some police officer was standing there, and the girl was leading her, just ready to jump. От там стояв офіцер поліції, а дівчина була уже в такій позі, що просто нахилена вперед, готова вже до стрибка. So I stopped the car, ran to the other policeman and asked if they needed help. And they said this person, this policeman, is specially educated doing this. So I think he's okay in this situation. І я миттєво зупинив машину, підбіг до іншого офіцера поліції і запитав, чи може чимось допомогти, але той офіцер мені сказав, що той інший офіцер поліції, який знаходиться біля дівчини, він отримав спеціальну підготовку саме з таких ситуацій, тому тут, в принципі, я впевнений, що все закінчилось добре. But it might be that we as just human beings suddenly are in the midst of a situation where we see we have to do some kind of suicide intervention. Але ж всі ми живі люди, і може так раптово статися, що хтось з нас і опиниться в такій ситуації, що треба бути от уже в ту секунду і надавати якусь інтервенцію стосовно самогубства. And we can turn a bit further in this circle, and because at the hospital
we have our own department where people are coming in who have tried to commit suicide. Ну, і якщо рухатися далі по цьому колу, то також в лікарнях ми маємо цілі відділення саме для тих людей, які намагалися вчинити самогубство. Young girls taking too much medicines, Молоді дівчатка, які випивають занадто багато ліків. different kinds of people that have tried to commit suicide, and they are followed up with some kind of post-intervention where they're giving some kind of support after they have tried to commit suicide, but they have survived. Ну, а і також багато інших різних типів людей, які різними способами намагаються вчинити самогубство, і після цього вони всі потребують так званої поственції, тобто після ситуації, яка вже сталася, вони потребують певного супроводу і певної підтримки, що ми також надаємо. So sometimes we have to do this post-intervention, that we have to give people support and follow up after they have tried committing suicide. Ну, і я також часто надаю цю постінтервенцію, тобто супроводжую людей і надаю їм підтримку вже після того, як у них була спроба самогубства. And then at last, when we turn around and we look, we have this postvention word. That is the main topic of the teaching we are going to do during the days we will be together. От. Тому зараз ми, якщо так оглянемося навколо себе, ніби як по цьому колу, то так, ми побачимо, що досить велика частина цього кола, вона спрямована саме питанням поственції, і саме про це буде також, на це буде спрямована значна частина часу наших вебінарів і подальших зустрічей. And with the word postvention, we think about how we can support people who actually have experienced suicide amongst someone they care for. Ну і коли ми говоримо поственція, ми також маємо на увазі підтримку людей, які мають досвід того, що хтось з їхніх близьких вчинив самогубство. And we will look further into that. І в цю тему ми також заглибимось. Because human beings, we are the only creation that we are aware of that have a consciousness about death. І люди – це єдині істоти, які мають усвідомлене ставлення до смерті. So it's a kind of a double, it's something are secure and some things are unsecure, because it's quite sure and we are very secure that one day all of us will die. And as human beings, we know. Тобто, в принципі, ми можемо жити в певній безпеці чи в небезпеці стосовно того питання, але ми точно всі впевнено знаємо, що колись настане день, коли ми помремо, лише ми не знаємо, коли цей день настане. Але, як людські істоти, ми всі знаємо точно, що настане день і ми помремо. Very sure I can write a certificate to all of you and say for 100%, one day you will die. And it's a kind of a certainty that we carry around with and have in the midst of our lives. Ну і з повною впевненістю я можу прямо кожному з вас видати сертифікат, де 100% впевнено можу засвідчити, що колись одного дня кожен з вас помре. Тобто це є така певний момент визначеності і впевненості в тому, що ну так, цей день настане. But it's quite unsure when and how we are going to die. Але досить невизначеним є момент, коли саме і в який спосіб ми помремо. And there are research regarding these questions where they are doing research in many different nations, and they try to find out how much are people in this nation aware that they are going to die. І також були проведені дослідження в багатьох країнах, дослідження багатьох націй стосовно того, наскільки люди цієї країни, жителі, усвідомлюють той факт, що колись вони помруть. And in these questionnaires, and when they're doing these researches, I'm sorry to say, but Norway, we are not the winner. We are long down on the list. Ну і, на жаль, можу сказати, що за цим списком, за цим дослідженням ми в Норвегії далеко не переможці. Ми десь там в кінці цього списку. And it's different from country to country how much people are aware
death is a natural part of life, and it will also be a part of my life and my family. Ну і це дослідження було покликане взагалі зрозуміти, наскільки люди різних народностей усвідомлюють сам факт смерті, того, що вони колись помруть, і наскільки взагалі смерть як поняття є частиною їхнього життя, частиною їхньої родини. The challenge with suicide, though, is that it's a human act. We do this as human beings, and it's a possibility that, as we are aware of now, only human beings can do. Але складнощі в моменті в самому питанні суїциду полягають в тому, що це є певна людська дія. Тобто це людина сама вчиняє цю дію, і тоді вона розуміє, що так, внаслідок цієї дії вона може померти, ну і вона ніби тоді розуміє, коли і в який спосіб вона може померти. And when someone commits suicide, it affects us. І також, коли хтось вчиняє самогубство, то це також впливає на нас. So I have met quite a lot of families when someone in the family have committed suicide. It's kind of opening that idea that that might be a possible solution to a difficult situation. І оскільки я стикався з дуже багатьма родинами, члени яких вчинили самогубство, то зазвичай у цих членів родини завжди є таке питання, що, в принципі, ну там же ж мало бути якась відповідь, мало ж бути якесь вирішення, якийсь вихід з тої ситуації. So supporting people that experience suicide and giving them help in their grieving process and in the situation they are in the midst of is very good prevention work as well. Тому підтримати тих, хто стикнувся з тим, що їхні близькі вчинили самогубство, підтримати їх в своїх переживаннях, також підтримати їх в горюванні, провести їх, зустріти їх навіть на півдороги в шляху горювання. Ця підтримка, вона вже є дуже хорошим превентивним заходом щодо подальшого самогубства. So postvention is a very good way of doing prevention. Тому, бачите, поственція – це дуже хороший засіб для превенції. And this is something that we are getting more and more aware of all over the world. І оце саме те, стосовно чого ми всі стаємо більше і більше усвідомленими щороку по всьому світу. And in general, we know that a lot of people commit suicide each year. Ну, і в цілому ми знаємо, що щороку дуже багато людей вчиняють самогубство. We know it's more than 1 million people altogether that commit suicide. That's very many people if we should gather them. І ми знаємо, що в сумі за рік це більше 1 мільйона людей. І ви розумієте, що це дуже-дуже багато людей, якщо б зібрати їх всіх разом. And researchers say that between 1 and 2% of all deaths are because of people committing suicide. І дослідження показують, що десь 1-2% від усіх смертей – це смерті внаслідок самогубства. And it's so many that they think that more people die from suicide than war and violence altogether. І також, в принципі, від самогубства, можна сказати, помирає людей більше, ніж від війни та насильства разом взятих. And in many nations, for instance, Norway, it's one of the most common ways of death amongst young people. Ну, і в деяких країнах, і, зокрема, і в Норвегії, самогубство – це є один із найпоширеніших способів смерті серед молоді. And we see that these suicides, many of them, they happen in countries where the economical situation are poor or just medium. Ну, але також 85% цих смертей внаслідок самогубства, вони припадають на країни з низькою або середньою економікою. I mean, we are doing a lot. There is a lot of research, but there are still very many questions that are unanswered. Why this phenomenon is happening again and again.
І хоча дуже багато досліджень на цю тему було проведено і проводиться, але все одно залишається дуже багато питань чому. Чому це відбувається знову і знову, і що людей на це штовхає. Because I think some people, they find suicide as a way of solving problems they don't find any answers to. І, в принципі, більшість людей сприймають самогубство як вирішення якихось проблем, які вони не в змозі розв'язати. I've been thinking a lot about this and also written a Norwegian article about this recently. Я про це також багато думав і нещодавно прочитав одну норвезьку статтю на цю тему. I can send you the link and you can Google translate it to Ukraine. I will put it on the last page. Yeah. Thank you. І я вам дам посилання на цю статтю. В принципі, якщо захочете почитати, можете її перекласти через... Because I think being a part of the society, or any society, we have to deal with different kinds of losses. We lose so much. І там щось про те, що як члени будь-якого суспільства, як частина будь-якого суспільства, ми завжди стикаємося з дуже великою кількістю різних втрат. Тобто ми втрачаємо дуже багато. So dealing with all kinds of losses, loss of dreams, loss of people, loss of economical situation, yeah, it's so much different things, many different things we can lose. Тобто ми втрачаємо власні мрії, ми втрачаємо людей, ми втрачаємо щось пов'язане з економікою. Тобто є дуже багато речей, які ми можемо втратити. We can lose hope. Ми можемо втратити надію. And we can lose joy. Ми можемо втратити радість. And we can lose things that we never have owned. We can lose dreams about things that not have happened yet. Також ми можемо втратити те, чим насправді ми ніколи не володіли. Ми можемо втратити мрії про те, що ще навіть і не сталося. And dear colleagues, I don't know if you agree, but I think I have the big answer to this. І, шановні мої колеги, не знаю, чи ви зі мною погодитесь, але я вважаю, що в мене є величезна відповідь на це все. We have to learn people to deal with the losses they have. Я думаю, що нам треба навчити людей справлятися з тими втратами, які вони мають. We do so much trying to prevent losses in our societies. Тому що ми робимо стільки всього для того, щоб запобігати втратам в нашому суспільстві. But in the article I've written, I write that the most important thing is we have to help people dealing with the things we lose, because we lose so much as human beings. Але в статті, яку я написав, я дуже багато уваги спрямовую також на те, що нам треба навчити людей якось справлятися з втратами, тому що ми, як люди, як людські істоти, ми втрачаємо дуже багато. And my thesis is if people don't handle their losses, the end of that road is suicide. І мій основний посил такий, що якщо людина не витримує втрату свою, то так кінець цієї дороги закінчується саме в суїциді. All suicides are because people don't deal with things they are lost. Ці суїциди внаслідок того, що люди не справились з тим, що вони втратили. And this is my personal, with my quite narrow-minded glasses as a bereavement supporter. Ну, і це є таке моя особиста, досить вузька точка зору, але вузька точка зору спеціаліста з важкої втрати. And it's not with a pointing finger that people always should deal, because if you get mentally ill, for instance, it's not that we say you should have dealt with this, because sometimes people, they are not, it's not possible for them to deal with the difficulties they are in the midst of. Але це не означає, що я просто тикаю пальцем і кажу, що всі повинні справлятися, тому що не завжди люди можуть справлятися. Наприклад, якщо у людини є певні проблеми з психічним здоров'ям, то так, вона просто знаходиться в стані, коли для неї неможливо справлятися. But I hope you can join me in a big parade where we walk together.
Але дуже сподіваюся, що ви до мене приєднаєтеся на цьому великому параді, де ми з вами пройдемося разом And we have big banners, з великими банерами. and we tell the nations and the place we are living, we have to learn people to deal with their losses. І кожен з нас в тому місті, де зараз проживає, людям, з якими проживаєте, населенню того місця, тої країни, цим банером ми розкажемо, що ми повинні навчити людей справлятися з їхніми втратами. And we know when people are not able to deal with what they lose, they are in a very difficult stage. And I think that's the consequences to suicide. Mm. Тому що ми знаємо, що якщо люди не в змозі справитися з тим моментом, що щось вони втратили, то це має за собою дуже важкі наслідки і часто закінчується самогубством. And this next sentence is also very important for you as therapists, that suicide is an idea or an alternative for a relatively short period of time. І другий момент тут, він дуже важливий також для вас, як для терапевтів, це те, що взагалі сама ідея суїцида і бачення суїциду як єдиного можливого виходу, це ідея така досить короткочасна. It's very important to underline though that it's often, but not always. I have met families where the father have been thinking about suicide in 15 years. Але дуже важливо підкреслити, що це часто є короткочасно. Не завжди, а тільки часто. Тому що я, наприклад, бачив сім'ю, де батько думав про самогубство протягом 15 років. And some people are mentally ill and they don't see any way out. Everything is gray, and they might be thinking about suicide a long time before they take the decision and commit suicide. Ну і також деякі люди, які мають розлади психічного здоров'я, якщо їм все навколо здається сірим, вони не бачать виходу взагалі ніякої з цієї ситуації, вони можуть думати про самогубство дуже-дуже довгий час до того, як таки його вчинять. But what we see quite often in research that people, they have a kind of crisis because they don't deal with what they have lost. And after quite a short time, they will be able to find new goals and go on with their lives. Але також досить часто ми бачимо, що людина думає про самогубство саме внаслідок того, що не справляється з якоюсь втратою, але через досить таки короткий час після цього людина має вже якісь нові цілі в житті і рухається в якихось нових напрямках, і вже змінюється її точка зору. So in the perspective of suicide prevention, the main goal is to try to support people finding alternative ways that can prohibit death. Тому, якщо думати з точки зору превенції, тобто запобігання, то досить важливим є допомогти людині побачити якісь альтернативні рішення, якісь альтернативні шляхи, щось, що може замінити собою цей єдиний вихід – смерть. And when we meet again next time, the 1st of March, I will show you some newly developed films in Norway that are translated to Ukrainian language that might be helpful for some of you. І коли ми з вами зустрінемось наступного разу, а наступного разу ми зустрінемось 1 березня, то я вам покажу один новий норвезький фільм на цю тему, який перекладений вже українською, і я думаю, що для декого з вас, можливо, він стане досить корисним. If we look about suicide in a philosophic perspective, there have been a lot of discussions going on. І якщо ми подивимось на самогубство з філософської точки зору, то побачимо, що там є досить багато дискусій. And I think Albert Camus is one of the most famous one. He's a Nobel Prize winner, author. Я думаю, що Альберт Камю є одним з найбільш відомих філософів, і він також завоював Нобелівську премію. And I guess some of you heard about the myth about Sisyphus, that life is meaningless. Sisyphus is rolling this stone up a hill, and it's falling down, and his own life
whole life, everything he's doing is rolling this stone back and forth. He's rolling down, he's pushing it up, rolling down, and that's the whole life. Ну, я думаю, що всі ви знаєте міф про Сізіфа, тобто Сізіф, який котив камінь на вершину гори, але цей камінь завжди зривався і котився вниз, а Сізіф вертався і знову котив його вгору, тобто все життя в нього проходило так, що він котив, а камінь зривався, і він знову котив, і камінь знову зривався. So Camus is focused that we have to create meaning on life. Так от, Камю зосередився на тому, що ми повинні створити якесь значення в нашому Life is meaningless if we don't create any kind of meaning from inside and out. життя безглузде, якщо ми самі не створимо ніякого сенсу в своєму житті. And this question about how is one of the questions I get the most from people who have experienced suicide amongst people they love. І оце питання, як так сталося? Оце те питання, яке найчастіше я чую від людей, які стикнулися з тим, що хтось з їхнього оточення вчинив самогубство. Because suicide, it's the experience is very unreal and unnatural. Тому що, власне, сам суїцид – це певний такий досвід, який є неприродній і який досить таки нереальний. People, they are training, doing exercises, eating healthy food, doing whatever they can to live a good and healthy life. Тобто людина тренується, відвідує спортзал, їсть здорову їжу, тобто слідкує за своїм здоров'ям і робить все для того, щоб прожити довге і щасливе життя, здорове життя. And in the midst of these ideas that is part of at least the Northern Europe way of thinking, it's very unnatural that someone is thinking opposite and committing suicide. І тому, от коли посеред цього всього, ну, принаймні для жителів Північної Європи, ця ідея є досить протиприродньою, коли от посеред таких обставин хтось чомусь починає думати в іншому напрямку, тобто не довге життя хоче, а хоче взагалі припинити своє життя, і людина вчиняє самогубство. And we know regarding medicine that we are taking steps every week, doing things better, helping people to live and to live longer, and doing whatever we can that people have a prolonged life. Ну і також ви чули, що медицина постійно розвивається і кожного тижня відбуваються якісь нові кроки вперед. Тобто постійно наука намагається зробити все можливе для того, щоб люди жили довше життя. Тобто все робиться для того, щоб люди могли прожити якомога довше і здоровіше. So these big question marks, these big whys, are very often not answered. Тому оцей величезний знак питання, оце величезне питання «чому?», оце питання дуже часто залишається без відповіді. I met quite a few that have experienced that the person who committed suicide had written a farewell letter and hoped that people should find it. І лише декілька разів я зустрічався з тим, що люди, які вчиняли самогубство, писали прощальні листи наперед, сподіваючись, що їхні близькі знайдуть ці листи. Not long time ago, I met a young man. He was 22, 23 years old, and his father committed suicide when he was 12, 10 years ago. І нещодавно я зустрічався з юнаком, якому десь 22-23, і його батько вчинив самогубство, коли хлопцю було 12, тобто 10 років тому. And when he was 12, his father had written a farewell letter. І от коли йому було 12, його батько написав цей прощальний лист. But he would not deal with it. He would not read it. He would not hear about it, even though he knew that his father had written a letter specifically to, or he had written a special phrase just to him as his son. Але він про той лист нічого не хотів ні чути, ні знати. Він не хотів з цим листом ніяк взаємодіяти, він навіть не захотів його прочитати, хоча навіть він і знав про цей лист.
І він навіть знав про те, що батько написав цей лист саме для нього, тому що там були певні специфічні фрази, які були от саме звертанням до його 12-річного хлопця, його сина. So he came to my office and I asked him very carefully if you think you will be able to read that farewell letter now. І коли він прийшов до мене в кабінет, я дуже обережно його запитав, а чи можемо ми припустити, що можливо таке, що ви зможете прочитати цей прощальний лист зараз? He discussed it with his mother and he decided that, yeah, maybe now it's time for me to dig a bit deeper and to read what my father wrote to me. Він це обговорив з мамою і прийняв рішення, що ну так, можливо, зараз він вже готовий прочитати цей лист, готовий купнути трошки більше щось щодо питання його смерті його батька. It was very emotional and very strong and very helpful for him going that letter together with me, and we spent quite a few hours going through it step by step. But it was a very big help for him to see what his father had written. І це було дуже емоційно. Я всіма силами намагався йому допомогти. І, в принципі, ми зробили це разом. Ми провели декілька годин разом, намагаючись взаємодіяти з цим листом, намагаючись справитися з цим. Ми його читали, і я всіляко його підтримував, допомагаючи йому справитися з питанням смерті його батька. And we also know when people are asking why, that it might be depression, bullying, or loneliness, economical situations. As you see, there is a lot written here that might be the main reason for thinking that life is meaningless, or I don't find any answer of everything I've lost. Ну і також, якщо говорити про питання чому, то це може бути депресія, може бути булінг, може бути самотність, якісь економічні, фінансові проблеми, ну і багато інших, як ви можете прочитати на слайді. Тобто це можуть бути будь-які питання, які для людини здаються такими, з яких немає виходу, де неможливо знайти рішення. And I also had to notify and point on the fact that suicide might be very provocative for the people that are left behind. Також ще не варто випускати з уваги той факт, що суїцид може бути досить провокативним стосовно людей, які залишаються. They might be so angry. От, вони можуть бути дуже злими. How did you dare doing this? Як же ж ти посмів це зробити? Very strong feeling of anger. Це може супроводжуватися надзвичайним відчуттям злості. How could you leave your parents behind? Та як же ж ти зміг покинути своїх батьків? How could you leave your children behind or your wife? Та як же ж ти міг покинути своїх дітей? Та як же ж ти міг покинути свою дружину? Or even the husband, if it's a wife that's committing suicide. So this strong feeling of that you have a strong feeling of provocation, that you might be angry and feel this is totally wrong and I got responsibility I never asked for, might be very actual for us. Або, наприклад, як же ж ти могла покинути чоловіка, якщо, наприклад, самогубство вчинила дружина. Ну, тобто, сам момент самогубства, він може бути дуже провокативний для членів родини і може залишити їх з величезним відчуттям злості і величезного відчуття того, що цей вчинок є в корені неправильним і залишає людину з певною відповідальністю, на яку та людина не зголошувалась. It's very also important to think that sometimes we think that people are done this, they are very conscious, they have been thinking about this, but sometimes even though it's an act that's done by you, it's not always very much thought through or much work going on before people are committing suicide. Ну, і хоча, якби в основному ми говоримо про те, що самогубство – це така дуже усвідомлена дія, це те, що обдумане,
Це вчинок, який прийнятий після тривалих роздумів, але все одно досить часто це буває просто в основному ніби дія людини. Тобто, хоча людина вчиняє цю активну дію, але в цілому цей вчинок не є таким досить свідомим, обдуманим і не є таким рішенням тривалим після тривалих роздумів. We will have a break now, and after the break, we will discuss this in small groups. 15-minute break, yes? Yeah. Так, But, тоді зараз мгм. робимо 15 хвилин перерви, а після перерви будемо працювати в веб-кімнатах і обговорювати в малих групах ці And питання. during the break, feel free to ask questions that we can follow up if you have someone in the chat. І також під час перерви можете задавати питання або можете писати їх в чат. So have a break, move a bit. You are good students. Ну що ж тоді чиненим? Добре. Статистика по Thank you. завершеним суїцидам. And these numbers are quite old. I think they're from 2019. Yeah. В принципі, це ще дані 2019 року. And this is number of people amongst 100,000 citizens. І це там кількість людей на 100 тисяч населення. And you see some parts of Ukraine before the full-scale invasion, the numbers were quite low. Тобто, бачите, до повномасштабного вторгнення в деяких регіонах України було досить низький рівень самогубства, тобто там don't- світліші. We don't know if the numbers are low just because people don't register, or if this is the main truth. От. Але ми не знаємо, чи це низькі показники через те, що не було зареєстровано, чи це дійсно є правдиві показники. And we see other parts of Ukraine where the numbers are very high. Але також бачимо, що в інших регіонах України дуже високі рівні. I am in a project and I worked with Iceland. Yesterday I had a meeting with people from Iceland, and they have 86 suicides amongst 100,000. А я зараз задіяний в спільний проект з Ісландією, і у нас Sorry, Greenland, not Ah. Iceland, Greenland. Sorry, I said wrong. Гренландією. Mm. А, They have Green- 86 amongst 100,000. От, проект з Гренландією. Вчора у нас була з ними зустріч, так у них рівень 86 суїцидів на 100 тисяч населення. And in Norway we have 13. А у нас в Норвегії 13. Trying to find out the right numbers for how many people who don't commit suicide, it's very, very difficult to do in a good way if you should do it by research. От, але встановити правильні цифри, правильні рівні, тобто серед людей, які ніби намагались, но не вчиняли самогубство, це надзвичайно складно, особливо в рамках якогось дослідження. But we can see some trends and in some areas where they've done specific changes or they have done specific things, we can see that the rates in general are going a bit down. Але так, в цілому ми можемо побачити, що в деяких регіонах зменшуються рівні. But it's very difficult to count, very difficult. I think it's nearly impossible to give right numbers on it. Але, в принципі, це досить складно зараз підрахувати. Можна сказати, навіть правильно підрахувати це зараз неможливо. And I will explain by the end of the day or maybe the first hour next time we meet why this is so difficult. There are done some research on that I will show you. Yeah. А чому це так складно, щоб ці цифри дійсно були правильні? Це я скажу сьогодні, можливо, в кінці вебінару, а ні, то на початку наступного, тому що на цю тему також були проведені дослідження. But you had another question as well, Tatiana. Yes, Tatiana has another question. So another question is that, well, actually here now in Ukraine we have a really specific situation that is connected only to our country, because now we have the war and all the attention of the whole world is focused on us. So thank you very much for your support.
But you. we have a lot of families who are not accepting that the family member joined the army voluntarily or like subvoluntarily, but Yeah. the family members are accepting it because when a person is going to the war, so his father life and face is totally uncertain. Yeah. And it's a great tragedy for the family. And I could observe among my clients that level of anger you were telling us about. So they're angry toward their family members who joined the army because they just cannot accept that decision as a decision. Yeah. And also sometimes it's really not like after a long thinking made decision, but a kind of emotionally based Yeah. decision. But still, so they are not accepting the decision to join the army, and they have enormous anger to Yeah. their family member. And I Yeah. think that this situation is really specific for Ukraine. Can you give Yeah. some comments about it? Yeah. First, I say I agree, and this kind of material have been there have been research on this from the Second World War. Мгм. Так, повністю з вами згодний. І, в принципі, були дослідження і на цю тему. Вони, в принципі, базувались на матеріалах Другої світової війни. And also research on families that leave the soldiers, or they send, the wives are sending, or girls are sending the boyfriend, or wives are sending their husbands to the army. And there've been quite a lot of research what happens if the soldier is coming back. І також ще досліджували сім'ї, там, де жінка прям посилає чоловіка на війну, чи дівчина посилає свого And if коханого he на війну. survives. І також досліджувалося, що відбувалось тоді в цій родині, коли він, будучи свідомо посланим на війну, повертався вижившим. And first, I think the major challenge here is this ambiguous loss, is the word we use. Losses, you lose something, but you don't know where this will end. It's kind of, you lose him from everyday life, and maybe you lose him for the rest of your life. This ambiguous loss theme is very, very challenging for all people to be in the midst of. От, і тут найважчим моментом є те, що ми називаємо терміном невизначена втрата. Тобто доля цієї людини, вона є вкрай невизначеною, і це так, ніби ти щось втрачаєш, але ти ще не знаєш, чи точно і наскільки ти це втрачаєш. Тобто ти втрачаєш людину на зараз свого повсякденного життя, але ти точно не знаєш, чи не втратиш цю людину свого життя взагалі. Тобто оця невизначена втрата – це те, що є дуже важливим таким аспектом і досить таким страшними переживаннями. And it might be that Julia will have a later webinar where we just focus on ambiguous loss and the complicated consequences, because it's a bit different from a loss when someone have died, because you have lost them, but maybe they come back. It's a very complicated situation. І, можливо, пізніше ми проведемо вебінар, власне, який стосується лише невизначеної втрати, тому що саме це питання невизначеної втрати та тих складних наслідків, які вона за собою несе, тому що це питання є дійсно дуже складним, і от сама ця невизначеність – це те, що ніби людині надзвичайно шкодить, бо не знаєш, наскільки це, чи це надовго, і чи це назавжди, і чи ця людина повернеться. Якщо повернеться, то коли, як і взагалі, чи це відбудеться. Maybe you will add something right now, Julia, regarding the theme of ambiguous loss and the conflicts going on when someone is leaving. And if you like, feel free to do it directly in Ukraine without translating. I know you know your homework. We save some time if you have something to add. Юлія, можливо, ви вже можете зараз сказати щось трошки з приводу цього вебінара по невизначеній втраті? Може, є вже якась інформація, чи може ви щось можете ще додати, власне, по питанню невизначеної втрати? Ми плануємо, дякую за запитання і дякую за коментарі. Ми плануємо провести це навчання в наступному місяці, тобто в березні. І слідкуйте за анонсом, буде повідомлення.
Але більш докладно буде, якщо ми додамо і коли ми додамо переклад книги Полін Бос, який зараз відбувається. І у вас будуть наявні практичні матеріали вже українською мовою для користування. Так, ми дійсно проводимо групи, у нас є дієва програма, і ми з нею з вами обов'язково будемо ділитися. Дякую. Візьміть мене одразу, будь ласка, туди. У мене є потреба і запит на це вже прямо зараз. Я маю просто роботу з сім'ями військових. Дякую вам дуже. Дякую. Скажіть, будь ласка, Можна питання задати? Можна питання задати? Коротке. Я вибачаюсь, я на черзі. Да, у нас тут трошки I will підняті just руки. finish up to Tatiana because have Julia finished right now? Yes. Yep. It's also important, Tatiana, to think this word that we call anticipatory loss, that people are thinking that someone might die, and they kind of do some kind of preparations inside themselves. Мгм. Ще, Тетяна, трошки ще повернемось до вашого питання, трошки ще далі дам відповідь. Ще це може бути пов'язане з так званою антиципаторною втратою, тобто очікуваною втратою. Тобто, коли людина очікує, що хтось може померти, і вже внутрішньо готовиться до того, що людина може померти. And anticipatory loss is going through many grief reactions that are equal to someone who have experienced a final death. І, в принципі, антиципаторна втрата, вона має такі ж самі реакції горювання, які переживають ті, хто стикнувся з дійсно смертю, яка вже відбулася. So it includes denial, anger, many of the same process that we see when people experience a death that's are physical. Тобто буде те саме заперечення, буде те саме стадія злості, тобто всі ті стадії горювання, які ми бачимо тоді, коли дійсно відбулась фізична смерть. But studies done on this show that there is a quite big danger that the relationship is broken or it's much weaker if one of these people are coming back. It's not so strong as when they left. Але тоді дуже сильні відбуваються відчуття, дуже сильне загострення емоцій між цими двома людьми в той момент, коли людина повертається. Тобто такого ніби накала емоцій не відбувається в той момент, коли людина йде. So we have to continue to cry out and hope that this war will end. But the end of the war will not end the challenges we will meet in therapy. Тому ми з вами можемо тут кричати, благати, волати стосовно того, що ми хочемо, щоб ця війна закінчилась, але ми, як терапевти, повинні розуміти, що ця війна для нас не закінчиться, а принесе ще нові виклики, власне, після свого закінчення. And coming back to a family is not easy after what the men have, or maybe women have experienced. So there is a lot of challenges, and we cannot go in depth into this question, but it's very complicated, and we have to think both about a biggest loss and anticipatory grief when we discuss this issue. I think that's important. І люди ж будуть повертатися додому, і також ці повернення додому, вони також будуть супроводжуватися певними різними процесами. Тому тут я думаю, що ми повинні подумати про моменти повернення людей з війни додому і також передбачати, що робити як з невизначеними втратами, так і з цим антиципаторним горюванням. And we can go on, discuss this in any kind of supervision that might be later. Yeah. So I'm open to discuss this in more detail a bit later. Ну і, в принципі, ми можемо продовжити це обговорювати ще на супервізії, яка в нас буде пізніше, або, в принципі, пізніше. Thank you, Thank you. Tatiana. Thank you. It's the most difficult kind of losses for me when I'm working. Yeah. Thank you so much. Yeah, I think that's very difficult. Yeah. Yes. I support you from all my heart. Thank you. Thank you Yeah. so much. Really. I have some beneficiaries now. They have such problem, and I Yeah. understand it quite well. Okay. Thank you so much. Thank you.
Anastasia? Можна дуже швидко. Скажіть, будь ласка, важко говорити трошки. Чи ми, наприклад, героїчний вчинок на війні, коли людина віддає своє життя за побратима, дуже швидко приймає рішення про свою смерть? До яких випадків ми це відносимо? Чи це суїцид, чи це нещасний випадок? Як ми розглядаємо це? І в якому напрямку йде робота з такими, тому що зараз під час війни такого немало. Дякую. Дякую. So talking about some heroical deaths, for example, when one combat fellow is making a quick decision to give his life for his combat fellow. Yeah. So should we treat it as an accident or as a suicide, and how should we work with this kind of event? Yeah, I'm sorry to say that you have so many experiences regarding these themes. По-перше, мені дуже шкода, що у вас у всіх є так багато різноманітного досвіду, який стосується цієї теми. They are not very well known in Norway. В принципі, саме це в Норвегії не дуже такий Not been part of широковідомий my процес. practice. І це також не ставало ще частиною моєї But практики. I think what I would have done is to discuss that together with the people who are closely related to that person who have died. А я думаю, що тобто, як це назвати, це нехай вирішують люди, які залишились, ну, хто були близькими тої людини, яка загинула. And in general, I think I'll be very careful deciding that people commit suicide. Але в цілому я хочу сказати, що треба бути дуже обережним, власне, у визначенні, що людина вчинила самогубство. We know that what's going on these days are deeply connected to people's identity and commitment. Тому що те, що зараз відбувається, то дуже багато в чому воно досить глибоко пов'язане з ідентичністю людини і її ніби зобов'язаннями, які вона на себе бере до життя. But I think it's a question that we can ask and be open, that we don't be afraid talking about suicide in all different kinds of situations. Але я думаю, що ми маємо бути відкритими до цієї теми. І я думаю, що, в принципі, не варто боятися говорити про суїцид в будь-якій ситуації. But from my point of view, I think I'll be very, very careful deciding that that was the situation. Але от з моєї точки зору, то я був би дуже обережний, власне, в визначенні, що то був суїцид. I don't know if that was helpful for you, Stasia, and I'm sorry you have to deal with these challenges. Не знаю, чи моя відповідь вам допомогла, і також дуже шкода, що ви з таким стикнулися. Дякую. And Tanya, you are the last one before we go on. Так, і ще Таня, останнє питання, бо дуже довго людина тримала руку і далі так So you can переходимо. continue to ask questions in the chat, and if we don't address all of them, we will come back next time we meet. So just continue to ask questions, and Tanya is the last one we have right І, now before we go on. Будь ласка, в кого є питання, просто пишіть їх в чат. Якщо ми сьогодні їх не відповімо, то ми до них обов'язково повернемося наступного разу. А зараз, на сьогодні, зараз тільки Таню ще послухаємо. Я хотіла спитати про те, декілька років тому в мене була клієнтка, мама якої скоїла суїцид, і пройшло багато років, і ця клієнтка, вона не змогла прийняти, і дуже багато злості, дуже багато образи, і ніяк не може змиритися з тим, що мама скоїла в її житті. Чи будемо ми працювати з цією темою далі? Як працювати з такими клієнтами, які не можуть прийняти суїцид рідної людини? Дякую. So several years ago, I had a client whose mother committed a suicide, and my client could not accept it. She has a lot of anger toward her mother. She feels insulted by it, and she cannot come to terms with the fact that the mother committed the suicide. So my question is, will we speak more about this and about how to work with that kind of clients who cannot accept that their
relatives committed a suicide, and how should we work with the Yeah. relatives who cannot accept this fact? Yeah, because it's quite natural amongst young people and children. So we will come back to that theme, but also amongst some adults. So the fourth meeting we will have, we will address this question specifically. I think it's quite common, especially amongst adolescents and children, but also sometimes amongst adults. Взагалі таке досить розповсюджене серед дітей та підлітків, іноді зустрічається і серед дорослих. Тому ми про це будемо говорити далі більш детально, але тобто це неприйняття серед дітей та підлітків дуже розповсюджено, з дорослими рідше зустрічається. Ми будемо ще говорити про те, як про це говорити. І дякуємо, But it's що an думаєте про це. important issue, Tanya. Thank you. Yeah. Так, але Таня, це дуже важливе дійсно питання. Дякую, що задали. Yeah. Now, I think I think we go on, and I would like you to do some kind of discussions with your colleagues regarding some of these questions. Добре, тоді йдемо далі, і я хочу, щоб ви трошки провели певну бесіду в колі своїх колег на певні питання. As a teacher on a university, I know that giving lectures is not always the best way of learning. І як лектор університету я знаю, що читати лекцію – це не завжди найкращий спосіб навчання. Sometimes I talk too much. От, іноді я забагато говорю. And I think it's important that we get aware of what we think about the situation ourselves and how we can adapt the things that we hear. Але я також думаю, що дуже важливо, щоб ми трохи усвідомлювали інформацію, також ніби підлаштували під себе ту інформацію, яку ми почули. And these are the questions you are going to discuss. І ось вам перелік питань, які вам треба буде обговорити. I will divide you in very many small groups, just 3-4 people. Я вас розіб'ю на маленькі групи, десь по 3-5 осіб. Where you share briefly what you think about using the word suicide in general in the society, and also amongst you as colleagues. От, і ви, будь ласка, швиденько обговоріть ці питання, поділіться між собою, використовуючи поняття суїцид в рамках як в цієї спільноти, так і як колеги між собою. And also these questions, if you experienced suicide amongst people you are aware of, or just if you have done it as a professional, in a professional status. Ну і також так, скажіть, будь ласка, чи ви стикалися з суїцидом в плані в рамках власного життя, чи ви стикалися з цим лише в рамках вашої професійної діяльності? And what you think about being therapists, supporting others and families that have experienced that someone have committed suicide in their family. От, і також, що, власне, ви, як терапевт, думаєте стосовно підтримки людей, члени родини яких вчинили самогубство? So I will divide you. You will not have very much time, but I will give you 6-7 minutes. Я вас поділю на групи, тому часу у вас буде небагато, хвилин 6-7, але, будь ласка, старайтесь встигнути. We will have about, I'll say, we will have about 60-70 breakout rooms. А зараз буде десь 60, а то і 70 веб-кімнат. And as therapists, I challenge you to not leave and not let your screen be blank or black. І також як терапевт, я вас дуже прошу зараз, не полишайте роботу, не полишайте вебінар, включайтесь в роботу і також по можливості включайте камери, коли будете в малій групі. We have to deal with this one way or another. I think it's important that we talk together as colleagues. Тому що нам то з цим питанням треба буде всім справлятися разом, тому я думаю, що буде важливо, якщо ми будемо про це говорити як колеги. And there will be small groups, 3-4 people, and we will be back in, let's say 10 minutes then. 11:49. I will call you back the last minute. I will let you know. 49. Значить, даю вам на це 10 хвилин, тобто зараз у нас 15:39.
Закінчуємо в 15:49, але ну там остання хвилина у вас буде висвічено, що за 60 хвилин кімната закриється. The last minute you will get a message in your breakout room that it's 1 minute before you are back in the big classroom. Да, за 1 хвилину до кінця ви побачите, там буде відлік посекундно. So good luck and discuss these questions about suicide, what you think about it as a professional, about how we talk about it in the society, and how it is if we have experienced this ourselves, both as a professional and also in our personal lives. Так, удачі в обговоренні. Основні питання: що таке суїцид, що ви думаєте про суїцид та запобігання як спеціаліст, чи стикались ви з цим колись особисто як людина, і що ви думаєте стосовно того, як підтримати і людину, і членів родини, де хтось вчинив You are also allowed to discuss if there are specific themes that have been presented that you've been specifically aware of. Ну, і дійсно, якщо у вас виникнуть ще будь-які специфічні, особливі теми, то також, будь ласка, їх обговоріть. So quite open, but I just want to discuss and use your own words and talk with this with some colleagues. От. Просто обговоріть з колегами, можна навіть своїми словами цю тему. I see you again 49 and good luck. Тоді до побачення, удачі роботи в групах, через 9 хвилин зустрінемося. No, I don't know if you are co-host Olga, but we just have to be sure that there are no rooms where there are only one person. I think there are people in all the rooms now. 2 to 4 people. Room 18 is only, I think we have to move. Вам щось допомогти чи ні? Can move her to room 16. Ну, плюс хоч я допоможу, бо я ж, в принципі, якщо... Knut, we can move that one lady to room 16, there will be 3 of them. Okay, so is there any rooms now where it's just one? No, I don't see it. No, I think it's people in all the rooms now. Mostly 3, some 2. That's okay. 4. Yes, some of them are 2. Yeah, some are 2. 2. A lot of 2, actually. Yeah, I can see it. But I cannot see any more rooms where it's only 1. No. And some are 4. Yes. This is just breaking up and Olga not just being passive, but that they also can share their own ideas. Ulena is 78, she's alone, so I move her to room 80. 28. Алла, у вас якісь проблеми з входом, чи ви просто не входите? Будь ласка, додайте мене до 6-ї групи, мене вибило. Коли почали ділити на групи, мене вибило. І я тому зайшла повторно після цього, і, скоріш за все, через це я нікуди не потрапила. Ага. Так, пані Алла, вас куди додати? Куди хочете, можете туди й додати. Хорошо, сейчас. Ой. Так, кудись вас уже додали. Зараз уже вам прийде. От. Вас в першу кімнату додали. Угу. Прийшло вам, так? Да? Я не Синеньке знаю. таке нажати.
Организатор открыл сессионные залы, дождитесь назначения, вы подключились к звуку компьютера. Більше нічого нема. Используйте функції «Включить мой звук», нажмите, удерживайте Так, клавішу хорошо. «Пробіл». Ні, нічого більше нема. Тоді, а зараз? От у вас щось висвітиться, і там буде таке синеньке join або під'єднатися. Поки що нічого такого немає. М-м. Ну, дивіться, вже мало дві прийти, бо Ну, я дивлюсь по всьому этому, ну, по всьому екрану, що пише. ну дивіться, зараз точно має прийти. Зелененький – це ви просматриваете екран Кнута Андерсена, настройки просмотра. Організатор відкрив сесійні зали. Важливо, щоб ви обговорили ці питання, власне, через перспективу вашого бачення. Так. Олена, ви підняли руку. Так, дякую. В мене таке питання з приводу, як відрізнити маніпулювання самогубством і реальним настроєм людини на самогубство. So I have a question. How can we distinguish that the person has really attention to suicide and not is just manipulating with the definition of suicide? Yeah, very good question. And that's also something we'll address next time. And we will discuss it when we are looking through the videos that I will show you. And sometimes it's difficult, but I think we can try to get an honest relationship to that person, and we'll find out a bit more. But it's always difficult. I also talk to therapists here in Norway who find that difficult. Is this true, or is it just something they talk about because they want more attention or want special things to happen? So it's a very good question, Olena, and we will discuss it further next time we meet. Yeah. Дякую, Олена. Це чудове питання, але детальніше ми про це будемо говорити наступного разу, особливо після перегляду фільму, який я згадував. А взагалі це питання дуже складне, і я тут досить часто звертаюся там навіть до різних колег з різних куточків Норвегії, щоб в певні моменти визначити, чи це людина дійсно має намір вчинити самогубство, чи ця людина дійсно так себе поводить, тому що хоче отримати більше уваги. Але так, це питання дуже складне, і воно дуже варто уваги, тому дякую, що його задали. I can also mention that last time when we are meeting, we will also, I have invited some people working in an NGO in Norway who only their main focus is to work with bereavement support after suicide and suicide prevention. So they will also join us and be guests at our last seminar, the 22nd of March. А також на наш останній семінар 26 березня до нас приєднаються ще мої колеги, які працюють в громадських організаціях, які надають підтримку людям, які страждають від важкої втрати внаслідок того, що хтось їхніх близьких вчинив самогубство. Тобто ці колеги приєднаються і можна буде також їм задавати питання. Анна? Дякую за сьогоднішнє заняття. Підкажіть, будь ласка, чи правильно я зрозуміла, що наш курс більше стосується, як ми можемо надавати психологічну підтримку і допомогу саме родичам і людям, у яких рідні та близькі вчинили вже самогубство і пішли з цього життя? Бо, наприклад, якщо до мене звертається клієнт, який вже мав спробу, але невдалу спробу суїцида, то тут можливо, що обов'язково буде консультація того ж психіатра, якщо я, наприклад, не маю клінічної освіти. Тобто правильно я розумію, що ми більше працюємо з людьми, які вже втратили близьких внаслідок суїциду? So did I understood you right? So first of all, thank you very much for today's webinar. But so the main goal of our course it is how to provide psychological support for family members who lose some of their family members or someone who is close to them after committing a suicide. Because, for example, if I have a client who had an attempt to suicide but didn't commit it yet, so there I need to ask a psychiatrist for help because I'm not a clinical psychologist. So, but here we are mostly speaking about the relatives who are suffering because someone of their beloved one committed a suicide. That's totally right, Anna. That's because that's my knowledge.
Ну, That's так, my knowledge base. говоримо ми про це, тому що, якби саме це є основою моїх знань, тобто коло моїх інтересів. But I have good colleagues at the hospital, and it might be that we can extend this webinar and have one webinar talking specifically about the themes you are addressing, because I think for many of you it might be interesting. Але у мене є колеги, які працюють із іншими запитами, тому я думаю, що, можливо, ми можемо продовжити цей курс і ще зробити один вебінар конкретно про ті теми, які ви зараз піднімаєте. So I promise to discuss with my colleague who is working more closely with this. Тому обіцяю обговорити це питання з колегами, які тісніше працюють саме з тим. And I will let you know next time if that's possible or not. Тобто, власне, з людьми, які мали спробу, і наступного разу я вам скажу, чи буде змога, щоб у нас був ще вебінар на таку тему. Of course, we have to discuss it with the Institute of Health Psychology as well, but I will let you know next time. Ну, і, звісно, ще ж ми це маємо обговорити можливість цього вебінара з Інститутом психології і здоров'я, але наступного разу я вам дам відповідь саме цього. It's written down. Thank you. Yeah. Вікторова. Добрий день, дякую. Так, я дуже швидко. Я працюю з підлітками, і чи будемо ми піднімати на навчання таку тему, як хвиля підліткових самогубств? Чи Норвегія цей момент там якось досліджує, чи існує взагалі таке, там, знаєте, як зараження такого? Бо, для мене це не прояснення питання. Дякую. So I work with adolescents, and I have a question. Will we speak about the wave of adolescent suicides? So when do you have this in Norway? So when it is one by one as a contagion. So do you research it, because we have it in Ukraine? And for me, this question is quite unclear. Yeah, and I think I will use a few minutes now before we're locking up, saying a few words about it. So I think I will end today, and maybe we can continue discuss it next time. Yeah. Оскільки час добігає кінця, я буквально пару слів скажу про це, але так, наступного разу ми про це більше поговоримо. And we let the last man talk, and then we put a line, and I will share a bit with you the last minutes. Потім ще послухаємо Сергія питання, це вже буде останнє питання на сьогодні. Сергій, yeah. You are the last one, Сергій. Можна казати вже? So can Sergey ask a question right now? Yes, please. Yeah. Я просто хотів сказати, що я радий бути на цьому навчанні. Я багато чув про Кнута Андерсена, читав статті, тому радий, що тут бути і навчатися у вас. So I just wanted to say that I'm really glad to be here, because I heard a lot about Knud Andersen. So I'm glad that I'm at this webinar and that I have this opportunity to learn from you. Thank you. Також хочу сказати, що одна з давніх мрій – це відвідати Норвегію. Зокрема, це архіпелаг Шпіцберген, місто Берген, і хотілося б сходити на концерт з блек-металу. And also, I would like to say that to visit Norway, this is my long-lasting dream, and to go around the Spitsbergen archipelago, also to visit Bergen and a dark metal concert. Welcome when time is ready. Yeah. Що будете готові, приїжджайте, каже Кнут. Thank you. Did you have any questions, or would you just would like to address thankfulness? I'm very happy for that. Yeah, thank you very much. Чи ви просто подякувати хотіли, чи маєте ще питання якесь, але дуже вдячний вам за такий зворотній зв'язок. Before we finish up today, I just would like to share briefly about the question we just addressed and got addressed. От і тоді вже перед кінцем ще так швиденько звернусь до останнього питання. I don't know if you have seen this picture before or heard about these two ways of thinking regarding suicide and suicide prevention. От, не знаю, чи ви бачили вже ці дві картинки, тобто це є таких ніби два напрямки в запобіганні суїцидам. But there are two words that these researchers are using quite a lot. They use the word Werther effect and they use the word Papageno effect. От.
В літературі ці два ефекти, вони визначаються як ефект Вертера і ефект Папагена. And this Werther effect is part of these waves that we just heard. That was Goethe, who wrote a book about the sorrows of this young man called Werther. І от ефект Вертера – це, власне, про цю хвилю суїцидів. Йоганн Вольфганг Гьоте написав книгу про страждання юного мужчини, якого звали Вертер. And in this book, God was a fantastic writer, and he wrote in detail what this man looked like, what kind of clothes he was wearing, and also all of his inner struggles. От і оскільки Гьоте був геніальним письменником, він дуже детально описав, як же ж виглядав цей юнак, який в нього був одяг, і також дуже детально описав всю його внутрішню боротьбу. And in that book, he wrote in a quite positive way that Werther decided to commit suicide. And after that, a lot of young people, especially men, that read this book, they felt accomplished to what they read about this young man, and they also decided to commit suicide. So it was a wave of people committing suicide. Хоча в кінці цієї книги Гьоте, в принципі, в такому досить позитивному ключі написав про те, що Вертер вирішив вчинити самогубство, але після цього дуже багато юнаків, які прочитали цю книгу, вони почали також вчиняти самогубство, тому що, читаючи цю книгу, вони настільки побачили відповідність між ними і головним героєм, що оце їх і підштовхнуло до самогубства, і їх було багато, і це також була так оця хвиля один за одним. And we have seen this many times during history, from different situations. This Werther effect, someone is suggesting suicide, and waves of people are deciding to connect suicide, Ну, і, to власне, do a цей suicide. Yeah. ефект Вертера ми спостерігали декілька разів протягом історії. Це було пов'язано з різними факторами, але завжди воно однаково. Є хтось, хто ніби говорить про And on the other side, самогубство, і тоді багато людей we have this Papageno effect. А і на інший суїцид мав ефект Папагена. And maybe you heard in Papageno in Mozart's opera. Можливо, ви чули про Папагено з опери Моцарта. Where Papageno is complaining, life is so hard, it's such a difficult situation, everything is going wrong, he loses so much that's important for him. Папагено весь час скаржився, що життя таке важке, нічого в нього не виходить, все для нього так складно. And a lot of Papageno's friends, they came with different suggestions how to solve these problems, and they really supported him in a way that made him make another decision and not commit suicide. Але у Папагено було багато друзів, і вони всі до нього приходили, і всі пропонували йому дуже різні рішення, дуже різні виходи, тобто як можна вийти з цих ситуацій. І він скористався цією підтримкою, і це відвернуло його від думки вчинити суїцид. And we are going to struggle with both these themes and a lot of other things next time we meet, but it's 3 minutes past, so we are finishing up for today. І, в принципі, глибше з цими питаннями ми також розберемося наступного разу, як і з багатьма іншими, а зараз уже маємо 3 хвилини по запланованому завершенню, тому варто завершувати. Thank you for all of you attending. Дуже дякую вам всім за те, що були сьогодні з нами. We are doing this for people that maybe we don't even know yet. They are out there in the society and maybe we never met them. І ми це робимо для людей, яких ми ще навіть і не зустріли. І ми робимо це для суспільства, яке ще, можливо, і не розуміє, наскільки це важливо. And dear colleagues, I'm sure that we can make a change. Maybe not very big, but we can make a change because of the experiences and the knowledge that we gain. І, шановні колеги, я щиро вірю, що ми здатні зробити певні зміни. Можливо, не величезні зміни, але ми точно можемо щось змінити. І давайте будемо змінювати те, що ми можемо. So from my whole heart, I ask you to continue your work, to take care of yourself, and also take care of others.
І тому від всього свого серця я вас дуже прошу, продовжуйте свою роботу, але турбуйтесь про себе і продовжуйте турбуватись про інших. And we will continue this webinar on the 1st of March. А продовжимо ми нашу серію вебінарів 1 березня. So feel free to join again. We will also keep this open for a while so you can ask questions, and we will try to address those questions next time we meet that we haven't had time to address today. От, тому, будь ласка, приєднуйтесь наступного разу, і зараз ми скопіюємо всі питання, які ми сьогодні на які не відповіли, і наступного разу постараємося відповісти на всі питання. So I wish you all the best for the weekend. Тому бажаю вам всього найкращого на вихідні. I hope it will be as good as possible from your perspective. Нехай ваші вихідні пройдуть якнайкраще з вашої точки зору. And some of us meet again 1st of March. Thank you very much. Дуже сподіваюся, що зустрінемося з вами всіма 1 березня. And please, Vladimir, finish up. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you very much. Ще раз Thank всім you.